Bom dia, pessoal. Vamos tentar começar no nosso horário certo. Então, acho que teve ou tem muita gente atrasada, ou realmente o laboratório sábado passado foi traumático, que acho que perdemos muita gente no caminho. Mas então, quem está aqui conseguiu dar conta do laboratório no sábado passado, né? E aí viu que é muito legal conseguir fazer esse ciclo completo, pôr em produção, ter o seu web app com o seu modelo em operação. Bom, a aula de hoje vai ser focada em multilabel, que tudo que a gente fez até agora era prever um rótulo de um dado objeto. Agora você vai aprender a prever vários rótulos ao mesmo tempo no mesmo objeto. Depois vamos entrar com imagens de satélite, que é algo bem interessante. O colega que ainda não chegou, tem um colega da EPL que na semana passada apresentou, não, essa semana, na verdade, apresentou os resultados dele na EPL. Depois de terminar a aula, né, pedi para ele fazer uma pequena síntese para vocês, mas basicamente ele conseguiu reconstruir a estrutura rodoviária brasileira usando imagens de satélite. Ele treinou um classificador de um tipo chamado segmentação, que ele consegue definir aonde tem a zona de separação entre duas áreas de interesse. Aí ele fez isso para todas as estradas, as rodovias brasileiras. Já está em produção, é útil. Não é trivial, mas é algo que está ao nosso alcance. Se vocês quiserem fazer trabalhos nesse sentido depois, a gente vai ver até se tem uma demanda suficiente aqui na turma para a gente criar um subgrupo de visão computacional sobre imagem de satélite. É algo que tem demanda de vários órgãos e ver se a gente consegue gerar essa massa crítica. E bom, o terceiro elemento que eu falei é esse aí, é segmentação. Ou seja, como, dado uma imagem, separar a cada pixel dela qual parte da imagem corresponde a que tipo de objeto. Também é bem útil. E aí quem vai conduzir imagem hoje vai ser o Fernando. Ou seja, qualquer pergunta difícil, aproveitem agora. Então, vou passar aqui para ele. Bom dia, pessoal. Parabéns para vocês que enfrentaram e conseguiram superar aí a dificuldade do laboratório passado. E acho que o pessoal vai chegando aos poucos e a gente vai começar rapidamente o que a gente se propôs para assistir hoje, que é a aula 3. A gente vai falar de data block, que é uma rotina de leitura dos dados, né, do que o Jeremy criou, e ele fala com muito orgulho sobre esse data block API. Multilabel classification e segmentation, o Eric já comentou o que significa mais ou menos, qual é a ideia. Vocês devem... quantos aqui assistiram o vídeo em casa? Eu conto uns 5 pessoas. É sempre bom a gente assistir o vídeo em casa antes de vir para cá, mas a gente entende que a vida da gente é muito corrida, então não tem problema, vamos correr atrás e vamos fazer acontecer. Bom, logo no início do vídeo, nós vamos saltar um pouquinho os primeiros 10 minutos, mas vale a pena enfatizar duas coisas. Ele fala sobre 2 cursos que ele diz que são complementares. Um é desse Andrew N.G., do Machine Learning Course. Ele está um pouco desatualizado, ele já tem alguns anos, e ele é pode falar, Ju. Legal. O colega Gilvan aqui está dizendo que agora o Andrew N.G. vai fornecer uma espécie de especialização nessa área aí. E também esse curso de Machine Learning, que é do próprio Jeremy, está lá no site da fast.ai. Entretanto, eu enfatizo e peço a vocês que não comecem agora, porque vocês têm que focar no curso que vocês estão fazendo agora. E ele já demanda muito tempo, muito investimento de vocês. Então, não comecem um outro curso ainda, tá certo? Se você tem, durante o curso, desse curso que a gente está fazendo, você tem uma dúvida, alguma coisa que pode estar num vídeo ou em algum curso fora desse que vocês estão fazendo, vocês vão lá, assistem só aquele trecho exatamente que vocês precisam, pega aquela informação que vocês precisam e volta para o curso.
é importante focar na teoria e também rodar os cadernos do curso. Aliás, eu queria aproveitar para perguntar quantos de vocês já rodaram pelo menos os 2 primeiros cadernos. Executor? Ok, a turma toda, bacana, parabéns. E esse vídeo da aula de hoje, alguém rodou o caderno já da aula de hoje? Ainda não, legal, bacana, gente. Então vamos começar agora falando um pouco sobre as apps, que a gente quer dar um espaço aqui para quem quer falar sobre um app que tenha desenvolvido, tenha colocado em produção. E vou começar falando pelo meu, então. Eu coloquei em produção no render o classificador o reconhecimento facial de senadores. Ele está disponível lá, senadores.onrender.com. Os senadores lá são da legislatura passada, então vocês têm que ter uma noção de quais eram os senadores da legislatura anterior e pode fazer pegar alguma foto que apareça apenas um senador e você na internet e ele tenta fazer a classificação do senador. Então, alguém mais quer falar sobre a sua aplicação? Quer compartilhar com a gente? Bacana, Gilvan. Então, a gente trabalha na BBTS e lá na BBTS a gente desenvolveu um bot que, usando algumas ferramentas um pouco mais avançadas de NLP, para conseguir introduzir a ferramenta de contexto. E esse bot está funcionando já no WhatsApp. Então, a nossa ferramenta de cobrança, esse bot está dentro de toda uma solução, digamos assim, de cobrança. Então, a gente começa falando com a pessoa tira dúvidas, etc. A tendência agora é evoluir ele para fazer identificação positiva, fazer negociações diretamente pelo bot, negociações simples, né, tipo de boleto, informação da dívida, etc., diretamente no bot, no WhatsApp, e aí a gente integra com toda a solução da BBTS em si, que é a arquitetura de microserviços, tudo isso em Python, usando modelos que não diferem do que a gente vê aqui, e ferramenta de NLP. Hoje em dia eu não tenho nada de Deep Learning, a tendência é entrar para essa área, análise de sentimento, análise de contexto, o que o professor falou antes, etc., para levar um contexto posterior. Isso tudo hoje já está em produção. Tá? A gente está no canal do WhatsApp. Até semana passada ele respondia em 7 segundos, ontem a gente conseguiu baixar para menos de 1 segundo. Então foi muito bom. E só para contextualizar, o framework que a gente usou foi Flask, o web server de aplicação foi WSGI, e o deploy dele é feito em container, num Kubernetes, né, Kubernetes. Então, é diferente do que a gente viu na aula passada, mas segue o mesmo padrão de web server, aplicação, gerar uma API, etc. Então, assim, tem outras maneiras, mas é legal ver em produção que a gente está... Depois eu posso até passar o número aí para a galera trocar uma ideia. Coloca lá no Dontpad a descrição do projeto. Se for aberto, ele é aberto ou é só para os clientes? Não, pode falar com ele. Pode, é DDD 11 4003 7809. Só adicionar no WhatsApp e começar a trocar ideia. Se estiver devendo, cuidado, tá? Eu fiquei numa dúvida. O que exatamente você classifica? Você classifica a intenção de fala do interlocutor? Sim, eu pego o que a pessoa fala, vejo a intenção dela e vejo quais as intenções anteriores. E além disso, eu também faço a identificação de entidades. Então, hoje em dia a gente pega nome e CPF. Então, você fala, oi, me chamo Eric e recebi uma mensagem de vocês. Aí eu já sei que seu nome é Eric e já vou guardar isso para mim. Então, eu vou manter essa sessão para o usuário, tem uma memória cognitiva, posso tratar com contexto, etc., o que você falou antes. Enfim, é legal até o pessoal testar, porque a gente aprende uma nova área, que é a área de curadoria também, né? Então, a gente cura o bot. Isso é muito legal. E esse tipo de projeto é bacana também para a gestão do conhecimento. Eu estava conversando com um colega
lá do Senado Federal essa semana, e eles estavam falando, pô, a gente está querendo fazer um projeto aqui de gestão do conhecimento e tal, você tem alguma sugestão? Eu falei assim, bom, por que você não começa a fazer um trabalho de chatbot? Não interessa ainda qual é a infraestrutura, qual é a plataforma que você vai usar, mas você começa a fazer um trabalho de reter o conhecimento, as boas práticas, pegar alguma base já de perguntas e respostas, e, enfim, tudo isso pode ficar para toda a empresa, né? Isso é muito legal. Alguém mais quer compartilhar? Bom dia, meu nome é Leandro, trabalho lá na Controladoria Geral do DF, né? Aqui o controle interno. E aí a gente fez um teste, né, de aplicação de machine learning, né, para tentar identificar as fraudes no transporte público, né. E aí, só para, como a gente estava começando, né, a aplicar o machine learning, né, aí a gente já sabia, identificou umas fraudes, um tipo de fraude, e aí a gente selecionou uma massa de teste, uma massa de validação, né. A gente selecionou alguns campos só, né, já, sim, só para a gente treinar. A gente pegou alguns campos de validador, de motorista, prefixo, né? Alguns, uns 6, 7 mais ou menos. Essa base de dados é de quem? É do DevTrans, mas a gente tem acesso, né? Com controle, a gente roda várias trilhas, né? Para identificar fraude e tal, né? E sempre aparece na televisão, né? O pessoal passando cartão mais de tantas vezes, né? Passa para outra pessoa e tal, né? E aí a gente estava tentando ver se a gente conseguia achar um padrão, né? Mas primeiro a gente estava tentando fazer um machine learning para ver se ele conseguia identificar, né, a próxima passagem como de acordo com aquelas características, né, os parâmetros, né? Aí, mas a gente só fez mais ou menos essa parte, né? A gente pegou os outliers. Aí a gente pegou de uma empresa específica, das viagens de turno, e viu, assim, em média, que acontece mais como se fosse uma passagem de cartão diferente dos outros. O que tiver fora, a gente estava considerando um outlier e estava tentando pegar mais ou menos essa aí. Bacana. Mas de forma assim, bem incipiente ainda, né? Aí teria que tentar fazer isso de uma forma não supervisionada e pegar tudo, né? Mas tentar achar o padrão da fraude, né? Muito bom. Obrigado. Legal, gente. Já são 9h20. Vamos começar, então, os nossos vídeos. Hã? Ah, esse vídeo? Ai, cara. Esse... Estamos com um problema intermitente aqui com um dos vídeos. Até para desligá-lo é problemático. Então, caso se mantenha, tentem se deslocar o máximo possível para esse lado. Eu imagino, não é adequado, mas... Uma pegadinha. Todo sábado uma pegadinha. Voltou. Ele é Ótimo. bem intermitente, não estou identificando a causa. Se persistir o problema, talvez o pessoal aqui tenha que se movimentar um pouquinho mais para lá, né, para conseguir assistir. Pode começar, Eric. So the first one we're going to look at is a data set of satellite images. And satellite imaging is a really fertile area for deep learning. It's certainly a lot of people already using deep learning and satellite imaging, but only scratching the surface.
And the data set that we're going to look at looks like this. It has satellite tiles, and for each one, as you can see, there's a number of different labels for each tile. One of the labels always I think that'll be a really good exercise in making sure you understand the material. So the first one we're going to look at is a data set of satellite images. And satellite imaging is a really fertile area for deep learning. It's certainly a lot of people already using deep learning and satellite imaging, but only scratching the surface. And the data set that we're going to look at looks like this. It has satellite tiles, and for each one, as you can see, there's a number of different labels for each tile. One of the labels always represents the weather that's shown, so in this case cloudy or partly cloudy. And then all of the other labels tell you any interesting features that are seen there. So primary means primary rainforest, agriculture means there's some farming, road, and so forth. So as I'm sure you can tell, this is a little different to all the classifiers we've seen so far, because there's not just one label, there's potentially multiple labels. So multi-label classification can be done in a very similar way. But the first thing we're going to need to do is to download the data. Now this data comes from Kaggle. Kaggle is mainly known for being a competitions website, and it's really great to download data from Kaggle when you're learning, because you can see how would I have gone in that competition. And it's a good way to see whether you kind of know what you're doing. I tend to think the goal is to try and get in the top 10%. In my experience, all the people in the top 10% of a competition really know what they're doing. So if you can get in the top 10%, then that's a really good sign. Pretty much every Kaggle data set is not available for download outside of Kaggle, at least the competition data sets. So you have to download it through Kaggle. The good news is that Kaggle provides a Python-based downloader tool, which you can use. So we've got a quick description here of how to download stuff from Kaggle. So to install stuff, to download stuff from Kaggle, you first have to install the Kaggle download tool. So just pip install Kaggle. And so you can see what we tend to do when there's one-off things to do is we show you the commented out version in the notebook, and you can just remove the comment. So here's a cool tip for you. If you select a few lines and then hit Control/, it uncomments them all. And then when you're done, select them again, Control/ again, and recomments them all. Okay? So if you run this line, it'll install Kaggle for you. Depending on your platform, you may need sudo, you may need / something else, /pip, you may need source activate. So have a look on the setup instructions, or actually the returning to work instructions on the course website to see, like, when we do conda install, you have to do the same basic steps for your pip install. So once you've got that module installed, you can then go ahead and download the data. And basically it's as simple as saying Kaggle competitions download, the competition name, and then the files that you want. The only other steps before you do that is that you have to authenticate yourself, and you'll see there's a little bit of information here on exactly how you can go about downloading from Kaggle the file containing your API authentication information. So I won't bother going through it here, but just follow these steps. Sometimes stuff on Kaggle is not just zipped or tarred, but it's compressed with a program called 7-zip, which will have a 7z extension. If that's the case, you'll need to either apt install p7-zip, or, and here's something really nice, some kind person has actually created a conda installation of 7-zip that works on every platform. So you can always just run this conda install, doesn't even require sudo or anything like that. And this is actually a good example of where conda is super handy, is that you can actually install binaries and libraries and stuff like that, and it's nicely cross-platform. So that's a good, if you don't have 7-zip installed,
That's a good way to get it. And so this is how you unzip a 7-zip file. In this case, it's tarred and 7-zipped, so you can do this all in one step. So 7ZA is the name of the 7-zip archiver program that you would run. Okay, so that's all basic stuff, which if you're not so familiar with the command line and stuff, it might take you a little bit of experimenting to get it working. Feel free to ask on the forum. Make sure you search the forum first to get started. Okay, so once you've got the data downloaded and unzipped, you can take a look at it. So in this case, because we have multiple labels for each tile, we clearly can't have a different folder for each image telling us what the label is. We need some different way to label it. And so the way that Kaggle did it was they provided a CSV file that had each file name along with a list of all of the labels. In order to just take a look at that CSV file, we can read it using the pandas library. If you haven't used pandas before, it's kind of the standard way of dealing with tabular data in Python. It pretty much always appears in the PD namespace. In this case, we're not really doing anything with it other than just showing you the contents of this file. So we can read it, we can take a look at the first few lines, and there it is. So we want to turn this into something we can use for modeling. So the kind of object that we use for modeling is an object of the data bunch class. So we have to somehow create a data bunch out of this. Once we have a data bunch, we'll be able to go .showBatch to take a look at it, and then we'll be able to go create CNN with it, and then we'll be able to start training. Okay, so really the trickiest step previously in deep learning has often been getting your data into a form that you can get it into a model. So far, we've been showing you how to do that using various factory methods. So methods where you basically say, I want to create this kind of data from this kind of source with these kinds of options. The problem is, I mean, that works fine sometimes, and we showed you a few ways of doing it over the last couple of weeks. But sometimes you want more flexibility because there's so many choices that you have to make about where do the files live and what's the structure they're in and how do the labels appear and how do you split out the validation set and how do you transform it and so forth. So we've got this unique API that I'm really proud of called the data block API. And the data block API makes each one of those decisions a separate decision that you make. There's separate methods and with their own parameters for every choice that you make around how do I create, set up my data. So for example, to grab the planet data, we would say we've got a list of image files that are in a folder and they're labeled based on a CSV with this name. They have this separator. Remember I showed you back here that there's a space between them? So by passing in separator, it's going to create multiple labels. The images are in this folder. They have this suffix. We're going to randomly split out a validation set with 20% of the data. We're going to create data sets from that, which we're then going to transform with these transformations. And then we're going to create a data bunch out of that, which we'll then normalize using these statistics. So there's all these different steps. So to give you a sense of what that looks like, the first thing I'm going to do is kind of go back and explain what are all of the PyTorch and fast.ai kind of classes that you need to know about that are going to appear in this process. Because you're going to see them all the time in the fast.ai docs and the PyTorch docs. So the first one you need to know about is a class called a dataset. And the dataset class is part of PyTorch, and this is the source code for the dataset class. As you can see, it actually does nothing at all. The dataset class in PyTorch defines two things, get item and len. In Python, these special things that are underscore, underscore something, underscore, underscore, Pythonistas call them dunder something. So this would be dunder, get item, dunder, len. And they're basically special magical methods
that do some special behavior. This particular method, you can look them up in the Python docs. This particular method means that your object, if you had an object called O, can be indexed with square brackets, something like that, right? So that would call get item with 3 as the index. And then this one called len means that you can go len O, and it will call that method. Now, and you can see in this case, they're both not implemented. So that is to say, although PyTorch says tell PyTorch about your data, you have to create a data set, it doesn't really do anything to help you create the data set. It just defines what the data set needs to do. So in other words, your data, the starting point for your data, is something where you can say, what is the third item of data in my data set? So that's what getItem does. And how big is my data set? That's what the length does. So fast.ai has lots of data set subclasses that do that for all different kinds of stuff. And so far, you've been seeing image classification data sets. So they're data sets where getItem will return an image and a single label of what is that image. So that's what a data set is. Now, a data set is not enough to train a model. The first thing we know we have to do, if you think back to the gradient descent tutorial last week, is we have to have a few images or a few items at a time so that our GPU can work in parallel. Remember, we do this thing called a mini batch. A mini batch is a few items that we present to the model at a time that it can train from in parallel. So to create a mini batch, we use another PyTorch class called a data loader. And so a data loader takes a data set in its constructor. So it's now saying, oh, this is something I can get the third item and the fifth item and the ninth item. And it's going to grab items at random and create a batch of whatever size you ask for and pop it on the GPU and send it off to your model for you. Right? So a data loader is something that grabs individual items, combines them into a mini batch, pops them on the GPU for modeling. So that's called a data loader, and it comes from a data set. So you can see already there's kind of choices you have to make. You know, what kind of data set am I creating? What is the data for it? Where is it going to come from? And then when I create my data loader, what batch size do I want to use? Right? This still isn't enough to train a model. Not really, because we've got no way to validate the model. If all we have is a training set, then we have no way to know how we're doing because we need a separate set of held out data, a validation set to see how we're getting along. So for that, we use a fast.ai class called a data bunch. And a data bunch is something which, as it says here, binds together a training data loader and a valid data loader. And when you look at the fast.ai docs, when you see these kind of monospace font things, they're always referring to some symbol you can look up elsewhere. So in this case, you can see train DL is here. And there's no point knowing what that there's an argument with a certain name unless you know what that argument is. So you should always look after the colon to find out that is a data loader. Okay, so when you create a data bunch, you're basically giving it a training set data loader and a validation set data loader. And that's now an object that you can send off to a learner and start learning, start fitting. Right? So they're the basic pieces. So coming back to here, this stuff, plus this line, is all the stuff which is creating the data set. So it's saying where did the images come from? Because the data set, the indexer returns two things. It returns the image and the labels, assuming it's an image data set. So where do the images come from? Where do the labels come from? And then I'm going to create two separate data sets, the training and the validation. This is the thing that actually turns them into PyTorch data sets. This is the thing that transforms them. Okay, and then this is actually going to create the data loader and the data bunch in one go. So let's look at some examples of this data block API, because once you understand the data block API, you'll never be lost for how to convert your data set into something you can start modeling with. So here's some examples of using the data block API.
So for example, if you're looking at MNIST, which remember is the pictures and classes of handwritten numerals, you can do something like this. What kind of data set is this going to be? It's going to come from a list of image files which are in some folder, and they're labeled according to the folder name that they're in. And then we're going to split it into train and validation according to the folder that they're in, train and validation. You can optionally add a test set. We're going to be talking more about test sets later in the course. Okay, we'll convert those into PyTorch data sets now that that's all set up. We'll then transform them using this set of transforms. And we're going to transform into something of this size. And then we're going to convert them into a data bunch. So each of those stages inside these parentheses are various parameters you can pass to customize how that all works, right? But in the case of something like this MNIST data set, all the defaults pretty much work. So this is all fine. So here it is. So you can check. Let's grab something. So data.trainds is the data set, not the data loader, the data set. So I can actually index into it with a particular number. So here is the 0 indexed item in the training data set. It's got an image and a label. We can show batch to see an example of the pictures of it, and we could then start training. Here are the classes that are in that data set. And this little cut down sample of MNIST just has 3s and 7s. Here's an example using Planet. This is actually, again, a little subset of Planet we use for, make it easy to try things out. So in this case, again, it's an image file list. Again, we're grabbing it from a folder. This time we're labeling it based on a CSV file. We're randomly splitting it. By default, it's 20%. Creating data sets, transforming it using these transforms. We're going to use a smaller size and then create a data bunch. There it is. And so data bunches know how to draw themselves, amongst other things. So here's some more examples we're going to be seeing later today. What if we look at this data set called CanVid? CanVid looks like this. It contains pictures, and every pixel in the picture is color-coded, right? So in this case, we have a list of files in a folder, and we're going to label them, in this case, using a function. And so this function is basically the thing, we're going to see it later, which tells it whereabouts of the color coding for each pixel. It's in a different place. Randomly split it in some way, create some data sets in some way. We can tell it for our particular list of classes, how do we know what pixel value 1 versus pixel value 2 is? And that was something that we can basically read in, like so. Again, some transforms. Create a data bunch. You can optionally pass in things like what batch size do you want. And again, it knows how to draw itself, and you can start learning with that. Or one more example, what if we wanted to create something like this? It has like vase and chair and remote control and book. This is called an object detection data set. So again, we've got a little minimal COCO data set. COCO is kind of the most famous academic data set for object detection. We can create it using the same process. Grab a list of files from a folder, label them according to this little function, randomly split them, create an object detection data set, create a data bunch. In this case, as you'll learn, when we get to object detection, you have to use generally smaller batch sizes or you'll run out of memory. As you'll also learn, you have to use something called a collation function. And once that's all done, we can again show it, and here's our object detection data set. So you get the idea, right? So here's a really convenient notebook. Where will you find this? This notebook is the documentation. Remember how I told you that all of the documentation comes from notebooks? You'll find them in your fast.ai repo in docs_source. So this, which you can play with and experiment with inputs and outputs and try all the different parameters, you will find the data block API examples of use. If you go to the documentation, here it is, the data block API examples of use. Right? So remember, everything that you want to use in fast.ai, you can look it up in the documentation. So let's search data block
API. Go straight there. And away you go. And so once you find some documentation that you actually want to try playing with yourself, just look up the name, data block, and then you can open up a notebook with the same name in the fast.ai repo and play with it yourself. Okay. Então, gente, deixa eu só pegar a lista aqui do... Então, pessoal, alguma dúvida? Vocês anotaram alguma dúvida aí durante a apresentação do vídeo, né? Igual a gente combinou. Então, é para sempre prestar atenção, bastante atenção no vídeo, anotar as dúvidas e a gente sempre vai fazer um intervalozinho a cada 15, 20 minutos para esclarecer qualquer dúvida de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Eu não entendi muito bem. Aquele dataset que ele mostrou ali dos objetos, o Coco, ele vem, eu não entendi muito bem como é que vem vem a imagem e a classificação de cada objeto, e como que esse objeto vem classificado, se é por pixel, se é algum contorno do objeto ou a posição da janela. Eu não entendi isso. Esse dataset, ele vem exatamente a imagem, tem um arquivo com as imagens, e depois tem um outro arquivo que diz cada pixel qual é o código daquele pixel, né? Por pixel, isso né? é por CamVid. O CamVid é por pixel. No caso, o Coco é por bounding box. O Coco é só o detector de objetos, né? Isso. Aí você tem, na verdade, você tem as coordenadas do topo de uma caixa e do fim de uma caixa, que faz o contorno geral de onde o objeto se encontra na imagem. Mas isso aqui é algo que vai ser visto mais à frente, os detalhes disso. O foco agora é como carregar esses diversos tipos de datasets. Aí você tem o com bounding box, que é o Coco, e ele mostra basicamente que você importa de forma tradicional, mas você usa uma função especial que vai pegar o dado e extrair dele as coordenadas do bounding box. Já o outro CamVid é um mapa de pixel. A cada pixel tem seu label. O do Coso Planet é multi-label. E o MNIST é um single label. Você vê que basicamente é a mesma função básica, só que aí você ajusta alguns parâmetros e eventualmente você usa uma função auxiliar para fazer essas transformações das coordenadas do bounding box. Nessa parte do vídeo, a ideia foi explorar essas conexões com esses tipos de arquivos, né, para fazer esse tipo de tarefa, né? Single classification, multiple classification, aqui é a segmentação e aqui é a detecção de objetos. Então, o que a gente vai ver agora, agora, como vocês vão ver, ele vai entrar em cada um desses e realmente explicar como é que é feita o processo, qual é o objetivo do modelo e como é que ele funciona. Fazer a chamada agora? Pode ser. Fazer a chamada. Vamos fazer a chamada do dia, então. Para quem ainda não se inscreveu no TCU, no curso TCU ISC, eu reabri as inscrições, só agora, para hoje mesmo. Ou seja, aqui no nosso Notepad tem o link para a inscrição. Aí lamentamos de novo nessa falha de conexão com o projetor de vídeo. Realmente é algo intermitente e aí fica mais difícil identificar a fonte do problema. Mas então, esse é o link. Caso quem ainda não fez a inscrição, por favor, lembre-se de fazê-lo. E ao longo da próxima semana vou confirmar tudo de uma vez e encerrar essa parte de inscrições. Só por curiosidade, poderia levantar a mão quem ainda não fez a inscrição no portal do TCU? Tá, a gente precisa que vocês façam isso hoje para ficar tudo organizadinho e é importante para a instituição, o TCU, que dá o apoio para a gente, tá? Agora lançando aqui o Kahoot.
Quem ainda não pegou o jeito do Kahoot, lembrando que a URL é kahoot.it, tem que digitar esse número de PIN. Então, 50.00.776. Vamos esperar chegar a 60 e lançamos. Pronto. Então, novamente, é a bola amarela C, canto inferior esquerdo. Pois é. Descobri qual mais ajuda. Tínhamos 60 pessoas. Quem ainda não conseguiu registrar, qual é a razão? A conexão de vocês está lenta? Certo. Mas quem está com problema de lentidão, está conectado no Wi-Fi ou é o 3G de vocês? 3G? Bom, vamos considerar que essa era a meta de 60 e poucas presenças. A minha esperança é que a gente consiga concluir o curso lá em junho com as 50 e poucas pessoas. Ou seja, se vocês chegaram até agora, vejam que não vai ser muito mais difícil mais para frente, vai ser, na verdade, mais fácil, vai ser mais conceitual. E o principal obstáculo de configuração, entender como a coisa funciona e pôr em prática, eu acho que vocês já superaram isso. Ou seja, daqui para frente vai ser mais tranquilo. Pronto, 63 pessoas, ótimo. E agora vamos voltar. Gabriel ganhou. O Gabriel foi mais rápido. Já foi. O Kahoot agora está encerrado. A gente vai fazer uma segunda chamada mais tarde, antes de encerrar a aula de hoje. Então, voltando agora para o... Já lanço direto? Então, agora a gente vai ver sobre especificamente o caderno do Planet. E a posição é essa mesmo? Não, não é 9h41, não. É a mesma posição. 9h41? Não. Isso. É 29h35. Beleza. You can label inputs and split data and create data sets and so forth. And so that's what we're using for Planet. Okay, so we're using that API. You'll see, like in the documentation, these two steps we had all joined up together. We can certainly do that here too, but you'll learn in a moment why it is that we're actually splitting these up into two separate steps, which is also fine as well. So a few interesting points about this. Transforms. So transforms by default, remember you can hit Shift-Tab to get all the information, right? Transforms by default will flip randomly each image, right? But they'll actually randomly only flip them horizontally, which makes sense, right? If you're trying to tell if something's a cat or a dog, it doesn't matter whether it's pointing left or right, but you wouldn't expect it to be upside down. On the other hand, satellite imagery, whether something's cloudy or hazy or whether there's a road there or not, could absolutely be flipped upside down. There's no such thing as a right way up from space. So flip vert, which defaults to false, we're going to flip over to true to say, like, yeah, randomly, you should actually do that. And it doesn't just flip it vertically. It actually tries also each possible 90-degree rotation. So there are 8 possible kind of symmetries that it tries out.
So there's various other things here. I found that these particular settings work pretty well for planet. One that's interesting is warp. Perspective warping is something which very few libraries provide, and those that do provide it, it tends to be really slow. I think fast.ai is the first one to provide really fast perspective warping. And basically, the reason this is interesting is if I kind of look at you from below versus look at you from above, the kind of your shape changes, right? And so when you're taking a photo of a cat or a dog, you know, sometimes you'll be higher, sometimes you'll be lower. Then that kind of change of shape is certainly something that you would want to include as you're creating your training batches. You want to modify it a little bit each time. Not true for satellite images. A satellite always points straight down at the planet. So if you added perspective warping, you would be making changes that aren't going to be there in real life. So I turn that off. So this is all something called data augmentation. We'll be talking a lot more about it later in the course. But you can start to get a feel for the kinds of things that you can do to augment your data. And in general, maybe the most important one is if you're looking at astronomical data or kind of pathology, you know, digital slide data or satellite data, you know, data where there isn't really an up or a down, turning on flip vert equals true is generally going to make your models generalize better. Okay, so here's the steps necessary to create our data bunch. And so now to create a satellite imagery classifier, multi-label classifier, that's going to figure out for each satellite tile what's the weather and what can I see in it. There's basically nothing else to learn. Everything else that you've already learnt is going to be exactly nearly the same. Here it is, learn equals create CNN, data, architecture, right? And in this case, when I first built this notebook, I used ResNet 34 as per usual. And I found this was a case, I tried ResNet 50 as I always like to do. I found ResNet 50 helped a little bit and I had some time to run it. So in this case, I was using ResNet 50. There's one more change I make, which is metrics. Now to remind you, a metric has got nothing to do with how the model trains. Changing your metrics will not change your resulting model at all. The only thing that we use metrics for is we print them out during training. See here it's printing out accuracy and it's printing out this other metric called F beta. So if you're trying to figure out how to do a better job with your model, changing the metrics will never be something that you need to do there. They're just to show you how you're going. So that's the first thing to know. You can have one metric or no metrics or a list of multiple metrics to be printed out as your model's training. In this case, I want to know two things. The first thing I want to know is the accuracy. And the second thing I want to know is how would I go on Kaggle? And Kaggle told me that I'm going to be judged on a particular metric called the F-score. So I'm not going to bother telling you about the F-score. It's not really interesting enough to be worth spending your time on. You can look it up. But it's basically this. When you have a classifier, you're going to have some false positives. You're going to have some false negatives. How do you weigh up those two things to kind of create a single number? There's lots of different ways of doing that. And something called the F-score is basically a nice way of combining that into a single number. And there are various kinds of F-scores, F1, F2, and so forth. And Kaggle said in the competition rules, we're going to use a metric called F2. So we have a metric called F beta, which in other words, it's F with 1 or 2 or whatever, depending on the value of beta. And we can have a look at its signature, and you can see that it's got a threshold and a beta. Okay, so the beta is 2 by default, and Kaggle said that they're going to use F2, so I don't have to change that. But there's one other thing that I need to set, which is a threshold. What does that mean? Well, here's the thing. Do you remember we had a little look the other day at the source code for the accuracy metric? So if you put 2 question marks, you get the source code. And we found that it used this thing called argmax.
And the reason for that, if you remember, was we kind of had this, input image that came in, and it went through our model, and at the end, it came out with a table of 10 numbers, right? This is like if we're doing MNIST digit recognition, and the 10 numbers were like the probability of each of the possible digits. And so then we had to look through all of those and find out which one was the biggest. And so that the function in NumPy or PyTorch or just math notation that finds the biggest and returns its index is called argmax, right? So to get the accuracy for our pet detector, we used this accuracy function that's called argmax to find out behind the scenes which class ID, pet, was the one that we're looking at, and then it compared that to the actual, and then took the average, and that was the accuracy. We can't do that for satellite recognition in this case because there isn't one label we're looking for. There's lots. So instead, what we do is we look at, so in this case, so I don't know if you remember, but a data bunch has a special attribute called C. And C is going to be basically how many outputs do we want our model to create. And so for any kind of classifier, we want one probability for each possible class. So in other words, data.c for classifiers is always going to be equal to the length of data.classes. Right? So data.classes, there they all are. There's the 17 possibilities, right? So we're going to have one probability for each of those. But then we're not just going to pick out one of those 17. We're going to pick out n of those 17. And so what we do is we compare each probability to some threshold. And then we say anything that's higher than that threshold, we're going to assume that the model's saying it does have that feature. And so we can pick that threshold. I found that for this particular data set, a threshold of 0.2 seems to generally work pretty well. This is the kind of thing you can easily just experiment to find a good threshold. So I decided I wanted to print out the accuracy at a threshold of 0.2. So the normal accuracy function doesn't work that way. It doesn't argmax. We have to use a different accuracy function called accuracy_thresh. And that's the one that's going to compare every probability to a threshold and return all the things higher than that threshold and compare accuracy that way. And so one of the things we would pass in is thresh. Now, of course, our metric is going to be calling our function for us. So we don't get to tell it every time it calls back what threshold do we want. So we really want to create a special version of this function that always uses an accuracy of a threshold of 0.2. So one way to do that would be to go define something called accuracy02 that takes some input and some target and returns accuracy threshold with that input and that target and a threshold of 0.2. We could do it that way, right? But it's so common that you want to kind of say, create a new function that's just like that other function, but we're always going to call it with a particular parameter. That computer science has a term for that. It's called a partial. It's called a partial function application. And so Python 3 has something called partial that takes some function and some list of keywords and values and creates a new function that is exactly the same as this function, but is always going to call it with that keyword argument. So here, this is exactly the same thing as the thing I just typed in. Ac02 is now a new function that calls accuracy thresh with a threshold of 0.2. And so this is a really common thing to do, particularly with the fast.ai library, because there's lots of places where you have to pass in functions, and you very often want to pass in a slightly customized version of a function, so here's how you do it. So here I've got an accuracy threshold 0.2, I've got a f beta threshold 0.2, I can pass them both in as metrics, and I can then go ahead and do all the normal stuff. LR find, recorder.plot, find the thing with the steepest slope, so I don't know, somewhere around
1e neg 2. So we'll make that our learning rate, and then fit for a while with 5 comma slice LR, and see how we go. Okay, and so we've got an accuracy of about 96% and an F beta of about 0.926. And so you could then go and have a look at planet, leaderboard, private leaderboard. Okay, and so the top 50th is about 0.93. So we kind of say like, oh, we're on the right track. Okay, with something we're doing fine. So as you can see, like once you get to a point that the data's there, there's very little extra to do most of the time. So when your model makes an incorrect prediction in a deployed app, is there a good way to record that error and use that learning to improve the model in a more targeted way? Oh yeah, that's a great question. So the first bit, is there a way to record that? Of course there is. You record it. That's up to you, right? So maybe some of you can try it this week. You need to have your user tell you you were wrong. This Australian car, you said it was a Holden, and actually it's a Falcon. So first of all, you'll need to collect that feedback, and the only way to do that is to ask the user to tell you when it's wrong. So you now need to record in some log somewhere, something saying, you know, this was the file, I've stored it here, this was the prediction I made, this was the actual, this is the actual that they told me, and then at the end of the day or at the end of the week, you could set up a little job to run something, or you can manually run something. And what are you going to do? You're going to do some fine-tuning. What does fine-tuning look like? Good segue, Rachel. It looks like this, right? So let's pretend here's your saved model, right? And so then we unfreeze, right? And then we fit a little bit more, right? Now in this case, I'm fitting with my original data set. But you could create a new data bunch with just the misclassified instances and go ahead and fit, right? And the misclassified ones are likely to be particularly interesting, so you might want to fit at a slightly higher learning rate, you know, to make them kind of really mean more, or you might want to run them through a few more epochs. But it's exactly the same thing, right? You just call fit with your misclassified examples and passing in the correct classification. And that should really help your model quite a lot. There are various other tweaks you can do to this, but that's the basic idea. The next question, could someone talk a bit more about the data block ideology? I'm not quite sure how the blocks are meant to be used. Do they have to be in a certain order? Is there any other library that uses this type of programming that I could look at? Yes, they do have to be in a certain order. They do have to be in a certain order, and it's basically the order that you see in the example of use, right? It's what kind of data do you have? Where does it come from? How do you label it? How do you split it? What kind of data sets do you want? Optionally, how do I transform it? And then how do I create a data bunch from it? So they're the steps. I mean, we invented this API. I don't know if other people have independently invented it. The basic idea of kind of a pipeline of things that dot into each other is pretty common in a number of places. Not so much in Python, but you see it more in JavaScript. Although this kind of approach of like each stage produces something slightly different, you tend to see it more in like ETL software, like extraction, transformation, and loading software, where there's kind of particular stages in a pipeline. So yeah, I mean, it's been inspired by a bunch of things. But yeah, all you need to know is kind of use this example to guide you, and then look up the documentation to see, you know, which particular kind of thing you want. And in this case, the image file list, you're actually not going to find the documentation for image file list in Datablocks documentation, because this is specific to the vision application. So to then go and actually find out how to do something for your particular application, you would then go, you know, to look at text and vision and so forth, and that's where you can find out what are the Datablock API pieces available for that application.
And of course, you can then look at the source code. If you've got some totally new application, you could create your own part of any of these stages. Like pretty much all of these functions are, you know, very few lines of code. Maybe we could look at an example of one. Image list from folder. So let's just put that somewhere temporary. And then we're going to go t.label from CSV. Then you can look at the documentation to see exactly what that does, and that's going to call label from data frame. So I mean, this is already like useful. Like if you wanted to create a data frame, a pandas data frame from something other than the CSV, you now know that you could actually just call label from data frame, and you can look up to find what that does. And as you can see, like most fast.ai functions are no more than a few lines of code. They're normally pretty straightforward to see what are all the pieces there and how can you use them. And it's probably one of these things that as you play around with it, you'll get a good sense of how it all gets put together. But if during the week there are particular things where you're thinking, I don't understand how to do this, please let us know and we'll try to help you. Sure. What resources do you recommend for getting started with video? For example, being able to pull frames and submit them to your model. I guess I mean the answer is it depends. If you're using the web, which I guess probably most of you will be, then there's web APIs that basically do that for you. So you can grab the frames with the web API, and then they're just images which you can pass along. If you're doing it client side, I guess most people tend to use OpenCV for that. But maybe people during the week could, who are doing these video apps, can tell us what have you used and found useful, and we can start to prepare something in the lesson wiki with a list of video resources, since it sounds like some people are interested. Okay, so just like usual, we unfreeze our model, and then we fit some more, and we get down to 9 to 9-ish. One thing to notice here is that before we unfreeze... E aí, nova sessão de perguntas. Não precisa fazer todo ao mesmo tempo, vocês podem fazer em sequência. Então, Diego. Bom dia para todos. Queria saber aquela parte do threshold, eu não entendi muito bem. Certo. É uma pergunta interessante. Então, vocês já entenderam como era a acurácia em geral quando você tinha um único label. Ou você acertou o label, ou não. Na verdade, você tem possíveis escolhas para o label. Vamos supor, você é a classe A, B e C, mas você só tem uma escolha final. Você vai dizer ou é A, ou é B, ou é C. Aí simplesmente você pega a probabilidade em cada um dessas opções, A, B e C, e aquele que for a maior probabilidade vai ser a escolha. Isso aqui é a acurácia normal. No caso que você tem um único label. Mas no caso você tem dois labels. E vamos supor que você continua tendo essas três classes, A, B e C. Como é que você escolhe, então, quais vão ser os labels que você vai dar como saída da sua rede? Se apenas pegar o maior, você vai trazer um. No caso, você quer duas saídas. Aí você vai usar um threshold, que na verdade é um ponto de corte. Vai dizer qualquer coisa que esteja acima desse ponto de corte vai ser a saída do meu classificador. Aí você escolhe mais ou menos arbitrariamente ou empiricamente qual é o threshold. No caso das imagens do Planet, ele escolheu ponto 2. Ou seja, qualquer probabilidade de ser acima de ponto 2, ele considera que é uma sinalização clara de que aquele label está presente. E aí ele pode devolver um número maior de resultados. No caso, duas classes ou mais classes. Como a própria palavra fala, né? Um threshold, né? Escolhe um intervalo ali. Não é um intervalo, é um ponto de corte. Qualquer probabilidade acima desse ponto de corte é considerado um sinal de que aquela classe, aquele label está presente. Okay? Surgiu mais dúvidas. Só um comentário sobre esse threshold aí. Se a gente definisse um threshold para cada classe, talvez a gente aumentasse o desempenho da classificação. Cara, não pensei a respeito. Alguém tem algum comentário sobre isso?
também não tenho essa intuição. Mas a ideia seria mais específica. O meu comentário é só para dizer que eu não vejo como que vai melhorar. O threshold ali, no caso, é só porque ele tem 17 classes, eu acho, né? Tem 17 classes e aquela imagem, a rede vai encontrar aquela classe em todas as imagens, né? Então, ele simplesmente pega ali mais ou menos aquela que ele está mais ou menos certo. Então, acima de 20%, se a rede achar que aquilo tem a probabilidade acima de 20%, vai ter. Então, ele poderia pegar, por exemplo, acima de 80%, quem sabe, né? Mas a métrica que o concurso usou é que acima de 20% tem que estar certo. Então, ou seja, a sua rede tem que estar muito exata. Se ela achou que 20% de probabilidade de ter aquilo, é porque ela realmente tem certeza. Senão ficaria muito mais abaixo disso, né? O que eu acho que é importante nesse aspecto é que, como o Jeremy falou, isso aqui é apenas uma métrica de resultado final. Isso não está na função de loss. E aquilo que é aprendido pela sua rede é apenas aquilo que é guiado pela sua função de loss. Ou seja, você muda esse threshold, não afeta a forma como a rede está sendo treinada. O que seria possível, pegando essa sua ideia de customização por classe, seria botar um dos elementos do threshold dentro da função de loss. E dizer, olha, tenta reduzir o erro que eu vou determinar por classificação, pegando pela ponto 20, de tal forma, qualquer probabilidade que seja de saída, que seja acima de 20, eu vou considerar que aquilo ali acontece e eu vou calcular meu loss desse jeito. Vejo se seria possível fazer dessa forma. Okay? Eu não sei se melhoraria ou não nessa questão desse threshold por classe. Mas só fazer um comentário aqui para ajudar o pessoal a entender melhor o porquê disso daí. É porque quando você está fazendo uma rede de classificação, a última camada você vai usar uma função de ativação normalmente, vai ser aquela softmax, que ela pega todos os valores de saída de cada classe e ela vai colocar isso em forma de porcentagem, atribuindo de uma forma que a soma de todos os resultados das classes vai dar 1. Então, se você tem ali uma classe que ela certamente está bem presente, ela vai ter um valor muito alto. Talvez ela tenha um valor ali de 0,7, 0,8. Então, outra classe que também possivelmente está claro que está presente, só que pela primeira classe já ter dado um valor muito alto, então a outra já vai dar um valor muito baixo naturalmente. Por isso que eu acho que ele colocou um threshold baixo. Você vai dizer, só 20%. Você não usa ele no multilabel. Softmax é quando você tem uma única classe. Logo você está a distribuição de probabilidades nas diversas opções, e você está vendo qual é que tem o maior valor, e você está botando o máximo de peso nessa que tem o maior valor. No caso do multiclasse, não. Não. É uma distribuição de probabilidades. Não precisaria usar. Arbitrariamente vai dizer a partir de qual ponto você vai considerar que aquela probabilidade é suficiente para você dizer que tem aquele resultado. Então, é meio sutil, não sei se está todo mundo acompanhando. Na verdade, você não está normalizando, né? Mas, não entendi então. Então não seria bem o que eu estou falando não, mas... Até o erro é útil. Se você pensou desse jeito, acho que outras pessoas devem ter pensado do mesmo jeito também. Só confirmação que eu entendi mesmo, na verdade. Quando ele define aquele wrap lá, que é para corrigir o ângulo da foto, né? Ele definiu de 0 porque a foto é de satélite, né? Ele sempre vai tirar de cima, é isso? Isso. Mas eu poderia dar outros tipos de correção de acordo com o meu dataset. Mais ou menos por aí. Beleza. Aí ele fala que para fotos que você tira normalmente no mundo real, dependendo do ângulo, normalmente, sei lá, você botaria a câmera na horizontal. Aí às vezes você vai ter umas imagens que vão estar um pouquinho mais tiradas de cima, às vezes um pouquinho mais tiradas de baixo. Essa deformação aí é somente isso. Ele deforma um pouquinho a geometria da imagem, de tal forma a fazer essa variabilidade mais para cima, mais para baixo. Agora aí vem uma pergunta importante. Está claro para todo mundo que não está funcionando, né? Vem para cá. Ele funciona aqui, olha. Então, está claro para todo mundo o porquê o data augmentation é tão importante? O porquê treinar com 10 milhões de imagens é melhor do que treinar com 1000 imagens?
Pegar todas as nuances. A ideia é que isso, o que a gente está querendo classificar é algo que é a característica daquele objeto. Mas a forma como você tira a foto é variável. Você precisa ensinar para a rede que variabilidades daquele objeto não são relevantes para a classificação. Você pegou uma foto de um cachorro, um pouquinho mais de perto, um pouquinho mais de longe, não afeta o fato de ser um cachorro. O que a rede vai tentar fazer, ela vai tentar pegar o padrão mais fácil de ser encontrado que permite acertar a classificação. Tente imaginar, por exemplo, nas suas imagens de cachorros e gatos, tem um pixel, daqueles milhões de pixels que tem na imagem, que toda vez que é um cachorro é verde e toda vez que é um gato é azul. Deu essa coincidência no seu dataset de ter isso. Saiba que a sua rede vai convergir para isso. E muito rapidamente, em pouquíssimos períodos de treino, ela vai descobrir que esse pixel está fortemente correlacionado com a classificação. E aí ela vai dar somente esse resultado. E aí, no mundo real, você vai ter uma nova foto e não vai ter essa correlação. Ou seja, você faz essa variação dos dados de tal forma a empurrar a rede a não ir para a solução mais fácil de identificar um subpadrão que é espúrio, que é especificamente daquele conjunto, mas que não se generalizaria. Aí, por exemplo, para a gente é relativamente intuitivo, né? O objeto que te interessa, se está no centro da foto ou na lateral da foto, é o mesmo objeto que te interessa. Mas se o seu conjunto de dados for apenas de imagens centradas, ele vai talvez procurar um padrão em que ele não vai generalizar tão bem para imagens não centradas. Ou seja, essas transformações, elas ajudam a guiar a rede a desconsiderar elementos de variabilidade que você sabe que não são importantes. O ideal, na verdade, é que você conseguisse, de alguma forma, que ainda não, que eu saiba, não foi descoberto, né, botar isso na própria arquitetura da rede, que ela seja insensível a essas variantes. Não tendo isso, você manipula isso com os dados. Você pega o dado bruto, separa aquelas transformações, gerando variantes daquele dado, que se torna insensível, então, àquela transformação. Tá claro isso? Vou dar, então, só um passo além do que eu tinha visto. Eu vi uma interpretação de como a rede neural fazia a classificação de imagens. E aí tentava fazer a distinção entre o peso dado, a forma do conteúdo da imagem, e o peso dado da sua textura. E o resultado que esse artigo tinha encontrado é que várias das classificações de imagem eram muito direcionadas à textura. Ele encontrava, por exemplo, na diferença de fotos de cães e gatos, uma subtextura específica que frequentemente está presente na foto e que é bastante diferente, seja gatos ou cachorros. O que é diferente da nossa forma de classificar gatos e cachorros, que em geral é mais baseada em formas. Então o que eles fizeram? Eles fizeram por transferência de estilo, identificar aquela textura e modificar a textura das fotos. Ou seja, criar uma nova transformação que não era apenas da geometria ou do zoom ou da rotação, mas que pegava as texturas da foto e substituía por uma outra textura aleatória. Aí pegava, por exemplo, o exemplo que tinha, ele pegava uma foto de um gato e pegava uma textura de elefante e mapeava a foto do gato com a textura de elefante. E mantinha, obviamente, o label que era um gato. De tal forma que a rede não pudesse pegar a carona de estou vendo algo que parece pele de elefante, logo deve ser elefante, mas estou vendo, na verdade, algo que é a forma de um gato, apesar de ter uma pele de elefante, continua sendo um gato. E aí, com isso, eles conseguiram levar a rede a dar mais atenção à parte forma do que à parte textura. E aí, depois, quando eles desligavam isso, eles mantinham, então, a capacidade de selecionar por forma, mais a capacidade de selecionar por textura. E a combinação das duas gerava uma taxa de acurácia melhor do que apenas por textura. É só para vocês terem uma ideia do que está sendo pesquisado hoje. E como aquilo que a rede está focando, você precisa mais ou menos descobri-lo para conseguir empurrá-la para focar em coisas mais importantes. Mais alguma pergunta? Então, Fernando, acho que podemos continuar? Ou querem fazer um intervalo agora? Não, ainda mais um pouco. Vamos assistir um vídeo agora, como escolher melhor a sua learning rate, né? E são só 8 minutinhos, depois a gente vai para o intervalo, tá legal? You'll tend to get this shape
pretty much all the time. If you do your learning rate finder before you unfreeze, and it's pretty easy, you know, find the steepest slope, not the bottom, right? Remember, we're trying to find the bit where we can like slide down it quickly. So if you start at the bottom, it's just going to send you straight off to the end here. So somewhere around here. And then we can call it again after you unfreeze. And you'll generally get a very different shape, right? And this is a little bit harder to say what to look for because it tends to be this kind of shape where you get a little bit of upward and then a kind of very gradual downward and then up here. So, you know, I tend to kind of look for just before it shoots up and go back about 10x, right, as a kind of a rule of thumb. So 1e neg 5, right? And that is what I do for the first half of my slice. And then for the second half of my slice, I normally do whatever learning rate I used for the frozen part, so LR, which was 0.01, kind of divided by 5, or divided by 10, somewhere around that. So that's kind of my rule of thumb, right? Look for the bit kind of at the bottom, find about 10x smaller. That's the number that I put here, and then LR over 5 or LR over 10 is kind of what I put there. Seems to work most of the time. We'll be talking more about exactly what's going on here. This is called discriminative learning rates as the course continues. So how am I going to get this better than 929? Because, you know, there are, how many people in this competition? About 1,000 teams, right? So we want to get into the top 10%. So the top 5% would be 0.931-ish. The top 10% is going to be about 929-ish. So we're not quite there, right? So here's the trick, right? I don't know if you remember, but when I created my data set, I put size equals 128. And actually the images that Calcle gave us are 256. So I used a size of 128 partially because I wanted to experiment quickly. It's much quicker and easier to use small images to experiment. But there's a second reason. I now have a model that's pretty good at recognizing the contents of 128 by 128 satellite images. So what am I going to do if I now want to create a model that's pretty good at 256 by 256 satellite images? Well, why don't I use transfer learning? Why don't I start with the model that's good at 128 by 128 images and fine-tune that? So don't start again, right? And that's actually going to be really interesting because if I'm trained quite a lot, if I'm on the verge of overfitting, which I don't want to do, right, then I'm basically creating a whole new data set, effectively, one where my images are twice the size on each axis, right, so 4 times bigger. So it's really a totally different data set as far as my convolutional neural network's concerned. So I kind of going to lose all that overfitting. I get to start again. So let's create a new learner, right? Well, I mean, let's keep our same learner, but use a new data bunch where the data bunch is 256 by 256. So that's why I actually stopped here, right, before I created my data sets. Because I'm going to now take this data source and I'm going to create a new data bunch with 256 instead. So let's have a look at how we do that. So here it is. Take that source, right? Take that source, transform it with the same transforms as before, but this time use size 256. Right? Now that should be better anyway, because this is going to be, you know, higher resolution images. But also I'm going to start with, I haven't got rid of my learner. It's the same learner I had before, so I'm going to start with this kind of pre-trained model. And so I'm going to replace the data inside my learner with this new data bunch. And then I will freeze again. So that means I'm going back to just training the last few layers. And I will do a new LR find. And because I actually now have a pretty good model, like it was pretty good for 128 by 128, so it's probably going to be like at least okay for 256 by 256, I don't get that same sharp shape that I did before. But I can certainly see where it's way too high, right? So I'm going to pick something well before where it's way too high. Again, maybe 10x smaller. So here I'm going to go 1e neg 2 over 2.
That's, seems well before it shoots up. And so let's fit a little bit more. Okay, so we've frozen again. So we're just training the last few layers and fit a little bit more. And as you can see, I very quickly, remember kind of 928 was where we got to before after quite a few epochs. We're straight up there and suddenly we've passed 0.93. Right, so we're now already kind of into the top 10%. So we've hit our first goal, right? We're at the very least pretty competent at the problem of recognizing satellite imagery. But of course now, we can do the same thing before. We can unfreeze and train a little more. Okay, again, using the same kind of approach I described before, LR over 5 here, an even smaller one here, train a little bit more, 0.9314. So that's actually pretty good, 0.931. Cool. Somewhere around top 20-ish. So you can see actually when my friend Brendan and I entered this competition, we came 22nd with 0.9315, and we spent, this was a year or two ago, months trying to get here. So using kind of pretty much, defaults with some minor tweaks and one trick, which is the resizing tweak, you can kind of get right up into the top of the leaderboard of this very challenging competition. Now, I should say, we don't really know where we'd be. We would actually have to check it on the test set that Kaggle gave us and actually submit to the competition, which you can do. You can do a late submission. And so later on in the course, we'll learn how to do that. But we certainly know we're doing well. We're doing very well. So that's great news. And so you can see also as I kind of go along, I tend to save things. You can name your models whatever you like, but I just want to basically know, is it kind of before or after the unfreeze? So kind of had stage 1 or 2. What size was I training on? What architecture was I training on? So that way I can kind of always go back and experiment pretty easily. So that's Planet, multi-label classification. Let's look at another example. Pessoal, nessa parte do vídeo aí, então, a gente viu esses detalhes aí de como escolher uma learning rate, de como melhorar o treinamento e alcançar ali uma boa posição no Kaggle. Alguém ficou com alguma dúvida? Pode colocar coloca aquele que está no Word aí, a timeline. Só para... Então, a gente viu aqui como melhorar o seu modelo, e ele falou sobre como usar o Transfer Learning, né? Começando com um conjunto de dados, um data bunch, né? Onde o tamanho máximo da imagem era 128 por 128, e depois ele deu um fine-tuning com 256. Então essa é uma outra técnica interessante para melhorar a performance do modelo. E alguém tem alguma dúvida? Sim. Com relação ao batch size, quando não informamos ele lá esqueci o nome do método, data bunch, na transformação, né? Qual que é o padrão? 64? Se você não fala qual é o tamanho do batch size, ele assume 64. Essa técnica do resize, ela, além de ser útil para reconhecimento de classificação de imagem de satélite, ela é geralmente útil ou específica para... Ela sempre é útil, né? E a questão é que quanto maior a imagem, mais difícil, mais tempo vai levar para treinar. Então, às vezes, o ideal é você começar com a imagem com um tamanho menor. Aí você já vai ver se o seu modelo está na direção certa, se você alcançou uma performance razoável. A partir do momento que você chegou ali, você viu que está no caminho certo, aí você levou pouco tempo para perceber isso, né?
porque você usou imagens menores, e aí depois você usa uma imagem maior, e você melhora ainda a performance do dataset. Então, ele é sempre útil, eu diria. Além da parte velocidade de treinamento, que essa ideia do começar com dados de mais baixa resolução e aumentar a resolução, você também tem a ideia de refino das características. Você começa ele identificando, por exemplo, sei lá, padrões de verde, alta resolução, baixa resolução não muda muito. Mas aí depois você vai entrar em detalhes menores, do tipo presença ou não de uma estrada, e começa a fazer diferença. Ou seja, é bastante comum você treinar isso inicialmente com baixa resolução e progressivamente melhorando a resolução. Aí ele começa detectando inicialmente mais facilmente as características mais grosseiras e nas fases finais de treinamento as características mais sutis. Por exemplo, no caso do GAN, não é exatamente a mesma coisa, né? Mas a NVIDIA treinou GANs, né, modelos gerativos adversariais, de forma progressiva. Eles começam gerando uma imagem artificial de baixa resolução, depois, a partir dessa imagem de baixa resolução, eles vão melhorando a resolução dela, criando mais detalhes. Até que no final você tem fotos de altíssima resolução que parecem com pessoas, que foram geradas a partir de ruído. Essa ideia de progressivamente ir melhorando a qualidade do seu modelo com dados cada vez mais ricos em informação. Faz sentido a gente também começar, por exemplo, um modelo com fotos em preto e branco e depois colocar a cor? Vai depender, eu não sei te dizer, mas genericamente, mas assim, não faz muito sentido, por exemplo, no exemplo que a gente está usando aqui, o ImageNet ele é colorido. Então, se você começar com o preto e branco, eu acho que você não vai aproveitar já o aprendizado que você vai usar o Transfer Learning da ImageNet, de um modelo treinado na ImageNet, então você vai perder esse treinamento. Então, a não ser que fosse para um caso muito específico, eu não sei dizer, não sei nem exemplificar um caso em que isso poderia ser útil, né? A primeira camada, quando você pega uma imagem RGB, ela vai ter um kernel para cada canal, para cada cor. Se você começar com a imagem em tons de cinza, você só vai ter um. Então, como o Transfer Learning para você fazer depois, vai ter que pegar só esse um canal e começar a reaprender ele para cada canal de cor. Então, seria uma perda. Você tem razão se você mudar a representação dos seus dados. Qual que eles são codificados na entrada. Mas você pode pegar essa foto em preto e branco e botá-la em RGB. E ele vai botar apenas uma coloração intermediária de cores nas três, que vai ficar com os tons de cinza. E aí, nesse caso, você teria a mesma codificação, mas aí, inicialmente, né, o que eu imagino que seria positivo é que você focaria o treinamento da rede a partir das formas e estaria desprezando a informação de cores. E aí você poderia, posteriormente, então, entrar com fotos coloridas e ver se o adicional do sinal de cor traria ganhos progressivos no treinamento da sua rede. Ou seja, é o tipo de coisa que eu acho que tem que ser feito experimentalmente. A minha intuição não é clara se traria uma vantagem ou não. É por isso que eu acho que realmente é experimental. Veja se traz uma vantagem ou não. Mas a ideia é interessante mesmo. Só um segundo. Já está respondido, né? Então, pessoal, 10 minutinhos de intervalo e a gente volta às 10h43. O colega ali, como é o seu nome? Esqueci. Walker. Pronto, então o Walker fez café de novo pra gente. Obrigado, Walker. Aí vai estar ali na copa. O café novo é o que está mais próximo da pia. Pessoal, vamos voltar então? Vamos retornar, que a gente tem um bocado de coisa para ver hoje ainda. Agora nós vamos ver sobre o ChemVid, que é a segmentação, né? Exemplo de segmentação, como é que você faz a segmentação da imagem e o treinamento do modelo.
The other example next we're going to look at is this data set called Canvid, and it's going to be doing something called segmentation. We're going to start with a picture like this, and we're going to try and create a color-coded picture like this, where all of the bicycle pixels are the same color, all of the road line pixels are the same color, all of the tree pixels are the same color, all of the building pixels are the same color, the sky is the same color, and so forth. Okay? Now, we're not actually going to make them colors. We're actually going to do it where each of those pixels has a unique number. So in this case, the top left is building, so I guess building is number 4. The top right is tree, so tree is 26, and so forth. Right? So in other words, this single top left pixel, we're basically, like, imagine this. We're going to do a classification problem, just like the pets classification, for the very top left pixel. We're going to say, what is that top left pixel? Is it bicycle, road lines, sidewalk, building? What is the very top left pixel? And then, what is the next pixel along? What is the next pixel along? So we're going to do a little classification problem for every single pixel in every single image. So that's called segmentation. Right? In order to build a segmentation model, you actually need to download or create a data set where someone has actually labeled every pixel. So as you can imagine, that's a lot of work. Okay, so this is so that's going to be a lot of work. You're probably not going to create your own segmentation data sets, but you're probably going to download or find them from somewhere else. This is very common in medicine, life sciences. You know, if you're looking through slides at nuclei, it's very likely you already have a whole bunch of segmented cells and segmented nuclei. If you're in radiology, you probably already have lots of examples of segmented lesions and so forth. So there's a lot of, kind of different domain areas where there are domain-specific tools for creating these segmented images. As you could guess from this example, it's also very common in kind of self-driving cars and stuff like that, where you need to see, what objects are around and where are they. So in this case, there's a nice data set called Canvid, which we can download, and they have already got a whole bunch of images and segment masks prepared for us, which is pretty cool. And remember, pretty much all of the data sets that we have provided kind of inbuilt URLs for, you can see their details at course.fast.ai/datasets. And nearly all of them are academic data sets where some very kind people have gone to all of this trouble for us so that we can use this data set and made it available for us to use. So if you do use it, one of these data sets for any kind of project, it would be very, very nice if you were to go and find the citation and say, thanks to these people for this data set, okay? Because they've provided it, and all they're asking in return is for us to give them that credit. Okay, so here is the Canvid data set, here is the citation, and on our datasets page, that will link to the academic paper where it came from. Okay, Rachel, now is a good time for a question. Is there a way to use learn.lr find and have it return a suggested number directly rather than having to plot it as a graph and then pick a learning rate by visually inspecting that graph? And then there are a few other questions, I think, around more guidance on reading the learning rate finder graph. Yeah, I mean, that's a great question. The short answer is no. And the reason the answer is no is because this is still a bit more artisanal than I would like. As you can kind of see, I've been kind of saying how I read this learning rate graph depends a bit on what stage I'm at and kind of what the shape of it is. I guess like when you're just training the head, so before you unfreeze, it pretty much always looks like this. And you could certainly create something that kind of creates a slightly, creates a smooth version of this, finds the sharpest negative slope and picked that. You would probably be fine nearly all the time.
But then for, these kinds of ones, it requires a certain amount of experimentation. But the good news is you can experiment, right? You can try. Obviously, if the line's going up, you don't want it. Almost certainly at the very bottom point, you don't want it, right? Because you need it to be going downwards. But if you kind of start with somewhere around 10x smaller than that, and then also you could try another 10x smaller than that, try a few numbers, and find out which ones work best. And within a small number of weeks, you will find that you're picking the best learning rate most of the time, right? So I don't know. It's kind of, so at this stage, it still requires a bit of playing around to get a sense of the different kinds of shapes that you see and how to respond to them. Maybe by the time this video comes out, someone will have a pretty reliable auto learning rate finder. We're not there yet. It's probably not a massively difficult job to do. Be an interesting project. Collect a whole bunch of different data sets, maybe grab all the data sets from our data sets page, try and come up with some simple heuristic, compare it to all the different lessons I've shown. That'd be a really fun project to do. But at the moment, we don't have that. I'm sure it's possible, but we haven't got there. Okay, so how do we do image segmentation? Same way we do everything else. And so basically, we're going to start with some path which has got some information in it of some sort. So I always start by, untiring my data, do an ls, see what I was given. In this case, there's a folder called labels and a folder called images. So I'll create paths for each of those. We'll take a look inside each of those. And, at this point, you can see there's some kind of coded file names for the images and some kind of coded file names for the segment masks. And then you kind of have to figure out how to map from one to the other. Normally these kind of data sets will come with a README you can look at, or you can look at their website. Often it's kind of obvious. In this case, I can see these ones always have this kind of particular format. These ones always have exactly the same format with an _p. So I kind of, when I did this, honestly, I just guessed. I thought, oh, it's probably the same thing, _p. And so I created a little function that basically took the file name and added the _p and put it in a different place. And I tried opening it, and I noticed it worked. So, so I've created this little function that converts from the image file names to the equivalent label file names. I opened up that to make sure it works. Normally, we use open image to open a file, and then you can go .show to take a look at it. But this, as we described, this is not a usual image file. It contains integers. So you have to use open mask rather than open image because we want to return integers, not floats. And fast.ai knows how to deal with masks. So if you go mask.show, it will automatically color code it for you in some appropriate way. That's why we say open mask. So, we can kind of have a look inside, look at the data, see what the size is. So there's 720 by 960. We can take a look at the data inside, and so forth. The other thing you might have noticed is that they gave us a file called codes.txt and a file called valid.txt. So codes.txt, we can load it up and have a look inside. And not surprisingly, it's got a list telling us that, for example, number 4 is 0, 1, 2, 3, 4. It's building. Top left is building. There you go. Okay. So just like we had, grizzlies, black bears, and teddies, here we've got the coding for what each one of these pixels means. So we need to create a data bunch. So to create a data bunch, we can go through the data block API and say, okay, we've got a list of image files that are in a folder. We need to create labels, which we can use with that get y file name function we just created. We then need to split into training and validation. In this case, I don't do it randomly. Why not? Because actually, the pictures they've given us are frames from videos. So if I did them randomly, I would be having 2 frames next to each other, one in the validation set, one in the training set. That would be far too easy. That's treating.
right? So the people that created this data set actually gave us a data set saying, here is the list of file names that are meant to be in your validation set. And they're non-contiguous parts of the video. So here's how you can split your validation and training using a file name file. So from that, I can create my data sets. And so I actually have a list of class names. So like often with stuff like the planet data set or the pets data set, we actually have a string saying, you know, this is a pug, or this is a ragdoll, or this is a Burman, or this is cloudy, or whatever. In this case, you don't have every single pixel labeled with an entire string. That would be incredibly inefficient. They're each labeled with just a number, and then there's a separate file telling you what those numbers mean. So here's where we get to tell it in the data block API, this is the list of what the numbers mean. Okay, so these are the kind of parameters that the data block API gives you. Here's our transformations. And so here's an interesting point. Remember I told you that, for example, sometimes we randomly flip an image, right? What if we randomly flip the independent variable image, but we don't also randomly flip this one? They're now not matching anymore, right? So we need to tell fast.ai that I want to transform the y. So x is our independent variable, y is our dependent. I want to transform the y as well. So whatever you do to the x, I also want you to do to the y. So there's all these little parameters that we can play with. And I can create a data bunch. I'm using a smaller batch size because, as you can imagine, because I'm creating a classifier for every pixel, that's going to take a lot more GPU, right? So I found a batch size of 8 is all I could handle. And then normalize in the usual way. And this is quite nice. Fast.ai, because it knows that you've given it a segmentation problem, when you call show batch, it actually combines the two pieces for you and it will color code the photo. Isn't that nice? Right? So you can see here the green on the trees and the red on the lines and this kind of color on the walls and so forth. Right? So you can see here are the pedestrians. This is the pedestrian's backpack. So this is what the ground truth data looks like. So once we've got that, we can go ahead and create a learner. I'll show you some more details in a moment. Call LR find the sharpest bit, which looks about 1A neg 2. Call fit, passing in slice LR, and see the accuracy, and save the model, and unfreeze, and train a little bit more. So that's the basic idea, okay? And so we're going to have a break, and when we come back, I'm going to show you some little tweaks that we can do, and I'm also going to explain this custom metric that we've created, and then we'll be able to go on and look at some other cool things. So let's all come back at 8 o'clock, 6 minutes. Okay, welcome back everybody, and we're going to start off with a question we got during the break. Could you use unsupervised learning? Talking about. Okay. For segmentation, we don't just create a convolutional neural network. We can, but... Pessoal, alguma dúvida sobre segmentação? Tudo tranquilo até agora? Diga aí. Não sei se eu não entendi ou se ele não falou ainda, mas qual o propósito de fazer a segmentação? Ela vai ajudar para a classificação de imagens ou alguma coisa do tipo? Alô? Sim. Por exemplo, a primeira coisa que me vem, a primeira aplicação é a questão da
carros autônomos, né? Quando você vai, imagina um carro dirigindo automaticamente, autonomamente, e ele tem que saber onde estão os objetos, onde é a rua, se tem um pedestre atravessando. Então, quando você segmenta a imagem, você identifica esses objetos e você sabe dizer se aquele objeto está ali presente ou não, né? Esse é um tipo de aplicação. Você quer complementar alguma coisa? A segmentação pode ser uma transformação intermediária que ajuda você a uma outra etapa decisional. Por exemplo, eu vi uma competição do Kaggle que pegava exames do peito com o coração batendo e tentava estimar o volume de sangue bombeado. Aí você tem que segmentar o coração, identificando o que eram as diversas partes, e aí uma vez que você identificou cada parte, você conseguia medir na imagem o tamanho de cada um, estimar o volume de sangue e logo fazer uma estimativa do volume bombeado. Você poderia tentar fazer o treinamento ponto a ponto sem usar segmentação. Dado o dado bruto e uma estimativa do volume bombeado por um outro método, deixa a rede se virar em fazer esse mapeamento. Em geral, se você dá um input já mais processado, que obtém uma semântica rica associada ao resultado que você quer, isso em geral ajuda. Um outro exemplo que eu tinha visto era para a detecção de retinopatias, em que você tinha uma anotação manual para um especialista da imagem, mostrando as zonas, diversos problemas associados a isso, e com base nisso, na presença ou na ausência de determinado problema, e no tamanho relativo e na posição relativa, você fazia um prognóstico, um diagnóstico, mostrando qual era ou não a doença presente. Ou seja, em geral, a segmentação é uma etapa intermediária para uma decisão final. Eu concordo, não é tão claro que uma das vantagens de você usar redes neurais é que profundas é que você consegue fazer um mapeamento direto ponto a ponto. Daria então para você dizer diretamente, dado essa imagem do coração, me dê o volume bombeado. Eu não sei se empiricamente foram feitos testes que, passando por uma segmentação intermediária, geravam resultados melhores. Ou talvez às vezes até somente para explicar para o especialista por que aquele diagnóstico está correto, mostrando na segmentação evidência daquele problema. Talvez seja também para comunicação com seres humanos. Realmente é mais utilizado, né? O próprio Jeremy falou que é mais utilizado na área médica, esse tipo de segmentação. Eu não tenho experiência nesse tipo de projeto, então só esses casos aí que o Eric falou mesmo que a gente já ouviu falar. Alguma outra pergunta? Ok, então agora vamos ver, vamos dar uma olhada nessa arquitetura, a UNet, que inclusive é usado nas redes generativas adversariais, é um exemplo, e então vamos pegar aqui mais ou menos uns 18 minutos. Actually, a architecture called UNet turns out to be better. And actually, let's find it. Okay, so this is what a UNet looks like. And this is from the university website where they talk about the UNet. And so we'll be learning about this both in this part of the course and in part 2 if you do it. But basically, this bit down on the left-hand side is what a normal convolutional neural network looks like. It's something which starts with a big image and gradually makes it smaller and smaller and smaller and smaller until eventually you just have one prediction. What a UNet does is it then takes that and makes it bigger and bigger and bigger again, and then it takes every stage of the downward path and kind of copies it across, and it creates this U shape. It was originally actually created or published as a biomedical image segmentation method, but it turns out to be useful for far more than just biomedical image segmentation. So it was presented at MICI, which is the main medical imaging conference, and as of just yesterday, it actually just became the most cited paper of all time from that conference. So it's been incredibly useful, over 3,000 citations. You don't really need to know any of the details at this stage. All you need to know is if you want to create a segmentation model, you want to be saying learner.createUNet rather than create CNN. But you pass it the normal stuff. Do a data bunch, an architecture,
and some metrics, okay? So having done that, everything else works the same. You can do the yellow finder, find the slope, train it for a while, watch the accuracy go up, save it from time to time, unfreeze, probably want to go about 10 less, so it's still going up, so probably 10 less than that. So 1e neg 5, comma, LR over 5, train a bit more, and there we go, right? Now, here's something interesting. You can, learn.recorder is where we keep track of what's going on during training, and it's got a number of nice methods, one of which is plot losses, and this plots your training loss and your validation loss. And you'll see quite often they actually go up a bit before they go down. Why is that? That's because you can also plot your learning rate over time, and you'll see that your learning rate goes up and then it goes down. Why is that? Because we said fit one cycle, and that's what fit one cycle does. It actually makes the learning rate start low, go up, and then go down again. Why is that a good idea? Well, to find out why that's a good idea, let's first of all look at a really cool project done by Jose Fernandez Portal during the week. He took our gradient descent demo notebook and actually plotted the weights over time, not just the ground truth and model over time. And he did it for a few different learning rates. And so remember, we had two weights. We were doing basically y equals ax plus b, or in his nomenclature here, y equals w naught x plus w1. And so we can actually look and see over time what happens to those weights. And we know this is the correct answer here, right? So at a learning rate of 0.1, it kind of like slides on in here, and you can see that it takes a little bit of time to get to the right point, and you can see the loss improving. At a higher learning rate of 0.7, you can see that the ground truth, the model jumps to the ground truth really quickly, and you can see that the weights jump straight to the right place really quickly. What if we have a learning rate that's really too high? You can see it takes a very, very, very long time to get to the right point. Or if it's really too high, it diverges, okay? So you can see here why getting the right learning rate is important. When you get the right learning rate, it really zooms into the best spot very quickly. Now, as you get closer to the final spot, something interesting happens, which is that you really want your learning rate to decrease, right? Because you're getting close to the right spot, right? And what actually happens is, I can only draw 2D, sorry. You don't generally actually have some kind of loss function surface that looks like that. Remember, there's lots of dimensions, but it actually tends to kind of look like bumpy, like that, right? And so you kind of want a learning rate that's like high enough to jump over the bumps, right? But then once you get close to the middle, once you get close to the best answer, you don't want to be just jumping backwards and forwards between bumps. So you really want your learning rate to go down so that as you get closer, you take smaller and smaller steps. So that's why it is that we want our learning rate to go down at the end. Now, this idea of decreasing the learning rate during training has been around forever, and it's just called learning rate annealing. But the idea of gradually increasing it at the start is much more recent, and it mainly comes from a guy called Leslie Smith. And if you're in San Francisco next week, actually you can come and join me and Leslie Smith. We're having a meetup where we'll be talking about this stuff, so come along to that. What Leslie discovered is that if you gradually increase your learning rate, what tends to happen is that actually
actually what tends to happen is that loss function surfaces tend to kind of look something like this. Bumpy, 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 flat, bumpy, 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 something like this, right? They have flat areas and bumpy areas. And if you end up in the bottom of a bumpy area, that solution will tend not to generalize very well because you found a solution it's good in that one place, but it's not very good in other places. Whereas if you found one in the flat area, it probably will generalize well because it's not only good in that one spot, but it's good kind of around it as well. If you have a really small learning rate, it'll tend to kind of plod down and stick in these places, right? But if you gradually increase the learning rate, then it'll kind of like jump down, and then as the learning rate goes up, it's going to start kind of going up again like this, right? And then the learning rate's now going to be up here, it's going to be bumping backwards and forwards, and eventually the learning rate starts to come down again, and so it'll tend to find its way to these flat areas. So it turns out that gradually increasing the learning rate is a really good way of helping the model to explore the whole function surface and try and find areas where both the loss is low and also it's not bumpy. Because if it was bumpy, it would get kicked out again. And so this allows us to train at really high learning rates. So it tends to mean that we solve our problem much more quickly and we tend to end up with much more generalizable solutions. So if you call plot losses and find that it's just getting a little bit worse and then it gets a lot better, you found a really good maximum learning rate. So when you actually call fit one cycle, you're not actually passing in a learning rate, you're actually passing in a maximum learning rate. And if it's kind of always going down, particularly after you unfreeze, that suggests you could probably bump your learning rates up a little bit because you really want to see this kind of shape. It's going to train faster and generalize better, just a little bit, right? And you'll tend to particularly see it in the validation set. The orange is the validation set, right? And again, the difference between kind of knowing the theory and being able to do it is looking at lots of these pictures, right? So like after you train stuff, type learn.recorder. And hit tab and see what's in there, right? And particularly the things that start with plot and start getting a sense of like, what are these pictures looking like when you're getting good results? And then try making the learning rate much higher, try making it much lower, more epochs, less epochs, and get a sense of what these look like. So in this case, we used a size in our transforms of the original image size over 2. These 2 slashes in Python means integer divide, okay? Because obviously we can't have half pixel amounts in our sizes. So integer divide divided by 2. And we used a batch size of 8, and I found that fits on my GPU. It might not fit on yours. If it doesn't, you can just decrease the batch size down to 4. And this isn't really solving the problem because the problem is to segment all of the pixels, not half of the pixels. So I'm going to use the same trick that I did last time, which is I'm now going to put the size up to the full size of the source images, which means I now have to halve my batch size, otherwise I run out of GPU memory. And I'm then going to set my learner. I can either say learn.data equals my new data, or I actually found I had a lot of trouble with kind of GPU memory, so I generally restarted my kernel, came back here, created a new learner, and loaded up the weights that I saved last time. But the key thing here being that this learner now has the same weights that I had here, but the data is now the full image size. So I can now do an LR find again, find an area where it's kind of, well before it goes up. So I'm going to use 1 in neg 3 and fit some more. And then unfreeze and fit some more. And you can go learn.showResults to see how your predictions compare to the ground truth. And you've got to say, they really look pretty good. Not bad, huh? So how good is pretty good?
an accuracy of 92.15. The best paper I know of for segmentation was a paper called the 100 Layers Tiramisu, which developed a convolutional dense net, came out about 2 years ago. So after I trained this today, I went back and looked at the paper to find their state-of-the-art accuracy. Here it is. And I looked it up, and their best was 91.5, and we got 92.1. So I gotta say, when this happened today, I was like, wow. I don't know if better results have come out since this paper, but I remember when this paper came out, and it was a really big deal. I was like, wow, this is an exceptionally good segmentation result. Like when you compare it to the previous bests that they compared it to, it was a big step up. And so like in last year's course, we spent a lot of time in the course re-implementing the 100 Layers Tiramisu. And now, with our totally default fast.ai class, I'm easily beating this. And I also remember this I had to train for hours and hours and hours, whereas today's I trained in minutes. So this is a super strong architecture for segmentation. So yeah, I'm not going to promise that this is the definite state of the art today because I haven't done a complete literature search to see what's happened in the last 2 years, but it's certainly beating the world's best approach the last time I looked into this, which was in last year's course, basically. And so these are kind of just all the little tricks, I guess, we've picked up along the way in terms of like how to train things well, things like using the pre-trained model and things like, you know, using the one-cycle convergence and all these little tricks. They work extraordinarily well. And it's really nice to be able to like show something in class where we can say, you know, we actually haven't published the paper on the exact details of how this variation of the UNet works. There's a few little tweaks we do. But if you come back for part 2, we'll be going into all of the details about how we make this work so well. But for you, all you have to know at this stage is that you can say learner.createUNet, and you should get great results also. There's another trick you can use if you're running out of memory a lot, which is you can actually do something called mixed precision training. And mixed precision training means that instead of using, for those of you that have done a little bit of computer science, instead of using single precision floating point numbers, you can do all the most of the calculations in your model with half precision floating point numbers, so 16 bits instead of 32 bits. The very idea of this has only been around really for the last couple of years in terms of like hardware that actually does this reasonably quickly. And then fast.ai library, I think, is the first and probably still the only that makes it actually easy to use this. If you add 2 FP16 on the end of any learner call, you're actually going to get a model that trains in 16-bit precision. Because it's so new, you'll need to have kind of the most recent CUDA drivers and all that stuff for this even to work. When I tried it this morning on some of the platforms, it just killed the kernel. So you need to make sure you've got the most recent drivers. But if you've got a really recent GPU, like a 2080 Ti, not only will it work, but it'll work about twice as fast as otherwise. Now, the reason I'm mentioning it is that it's going to use less GPU, RAM. So even if you don't have like a 2080 Ti, you might find, or you'll probably find that things that didn't fit into your GPU without this, then do fit in with this. Now, I actually have never seen people use 16 mixed precision floating point for segmentation before. Just for a bit of a laugh, I tried it and actually discovered that I got an even better result. So I only found this morning, so I don't have anything more to add here other than
quite often when you make things a little bit less precise in deep learning, it generalizes a little bit better. And I've never seen a 92.5 accuracy on Canvid before. So yeah, not only will this be faster, you'll be able to use bigger batch sizes, but you might even find, like I did, that you get an even better result. So that's a cool little trick. You just need to make sure that every time you create a learner, you add this to FP16. If your kernel dies, it probably means you have slightly out-of-date CUDA drivers, or maybe even too old graphics card. I'm not sure exactly which cards support FP16. Okay, so Ok, pessoal, essa foi a parte da arquitetura UNet, e a gente falou aí sobre aquele gráfico de mostrar os erros, né? A função de erro, bem útil. A ideia do one cycle, né? Finalmente ele explicou como é que é a teoria do fit one cycle. No ano passado, no início do ano, quando a gente fez o primeiro curso, a gente usava o Learning Rate Annealing, e aí quase no final do curso, aí ele começou falou assim, ó, o Leslie Smith começou com essa história aí do one cycle, fit one cycle, e aí ele implementou na biblioteca fast.ai, e então isso a gente está falando coisa de um ano e meio, que foi implementado esse fit one cycle. Ele realmente acelera demais o treinamento e inclusive melhora o desempenho do modelo. E sobre esse Mixed Precision Training, é interessante, mesmo você não tendo a 2080 Ti, ano passado, quando lançaram, aliás, eu vou até abrir um parênteses aqui, ano passado, quando lançaram a 2080 Ti, todo mundo ficou, né, comentando isso, algumas pessoas falando positivamente, outros negativamente, somente por causa do custo. A NVIDIA praticamente duplicou o preço da GPU, e a GPU, a 1080 Ti, já estava cara por causa dos processos de blockchain, né, que estava sendo muito procurado, então não tinha para comprar e o preço ia lá para cima. Então, com a 2080 Ti, ela tem vários core tensors, e esses core tensors é que permitem você usar a Half Precision, que é o FP16. Mas, por exemplo, eu tenho uma 1080 Ti e a gente funciona porque a 1080 Ti, por exemplo, tem core tensors, não tem tantas quanto a 2080 Ti, então vai agilizar o processamento, mas não vai ser o dobro da velocidade, mas já ajuda bastante. E se você estiver usando a GCP, a nuvem da Google dá suporte ao FP16 para a instância básica que nós estamos usando, a partir da imagem lá da faciais. Acredito que sim. Alguém já testou isso? O que? Conectar duas GPUs? Então, cara, não temos certeza. Vai dar uma procura na internet se aquele seu modelo específico tem suporte para isso ou não. E olha também no fórum da fastai, que muitas pessoas vão testando material mais avançado. Até onde eu sei, a SLI, ela utiliza, se por exemplo suas placas têm 5 GB cada uma, o máximo vai ser 5 GB. A memória vai ser compartilhada, não? O depoimento que a gente tinha é que isso do ano passado, é lógico que eu mesmo fiquei tentado a comprar uma 2080 Ti e não comprei porque a biblioteca não estava preparada para isso. Acho que muitas bibliotecas não estão afinadas realmente para trabalhar e você ter o ganho do investimento. Então, eu particularmente, esse ano também acho que eu não compraria. Eu deixaria para comprar ano que vem. Aí as bibliotecas vão estar realmente otimizadas e você vai poder tirar o máximo dessa GPU. Essa é só a minha opinião, né? Mas
também sobre essa questão de usar 2 GPUs, também tinha algumas pessoas no fórum dizendo que isso aumentava a complexidade do código e você ia ter que... o seu ambiente ia ficar mais complexo, ia trazer uma série de dificuldades a mais. Então, para nós, assim, mortais, o ideal é você, se você for criar um ambiente, mantenha uma GPU, uma boa GPU, a melhor que você puder, e fique com uma GPU só. Se você quiser usar mais de uma GPU, de repente você usar na nuvem, né? No caso aí, é só a placa da NVIDIA que a gente usa para esse tipo de recurso, ou tem outras fabricantes que também suportam? A outra fabricante que existe, basicamente, é a ATI, né? E não tem drivers com suporte para as nossas plataformas. Ou seja, todo mundo está usando, basicamente, NVIDIA. Só pegando uma referência mais simplista, a 1060 de 6 GB, por exemplo, ela já dá para começar a fazer uma brincadeira ou não? Porque ela seria uma de baixo custo, mas como ela é de 6 GB, ela tem um suporte melhor para performance. Sim, claro. A 1060 é uma boa, já vale a pena. A 1070. Aí também, outra coisa, se você pegar, ao invés da 2080, se você for partir para uma dessa nova geração, também tem a 2070, que também pode ser uma boa opção. E a memória é boa, né? São 8 GB. Se não me Foi engano. pelo custo-benefício, né? Porque Sim, questão do custo-benefício. Ela tem um custo-benefício muito bom. Sim, sem dúvida. Vale a pena mesmo. Eu sugiro que se alguém for comprar uma placa e ficou bem satisfeito do resultado, joga lá no grupo para compartilhar a pesquisa de mercado. Okay? O melhor é Linux. E mais o Windows também. Tanto que assim, a biblioteca foi preparada para Linux e depois quem estava tentando rodar no Windows não estava conseguindo. E aos poucos eles foram resolvendo os problemas do Windows, né? A fastai, em geral, é possível fazer alguma coisa com Windows, mas, cara, não compensa. Se for trabalhar intensamente mesmo com Deep Learning, é melhor usar um ambiente totalmente Linux. Os nossos desktops são Linux. Ou então criar um dual boot, né? Com relação a learning rate, então, com o fit one cycle, e mesmo antes só com annealing, ela varia no tempo, né, conforme a época que está sendo a época atual, né? Mas, além disso, ela varia conforme as camadas também, porque a gente passa um objeto slice, né? Então ela varia em 2 dimensões. Né? A gente já tinha discutido isso, acho que numa das primeiras aulas. Não temos totalmente certeza, mas muito provavelmente sim. O que a gente imagina que está sendo feito é quando você põe o slice por camada, aquele valor não é o valor estático fixo para aquela camada, seria o máximo do pico do one cycle para aquela camada. Mas alguém continuou explorando e teria mais informação a dar sobre isso? O Elton parece que tem uma sugestão aqui. Vai matar a charada. Não, mas vou só contar minha história, porque eu passei essa semana trabalhando num problema do trabalho lá, e aí eu tive que mexer bem com esse one cycle lá, né, para tentar ajustar. A conclusão que eu cheguei, assim, vocês têm que ler o paper, bem legal o paper lá na aula também, ele fala, tem um link lá que fala de uma explicação mais intuitiva que o cara fez lá, mas quando você passa o slice, ele treina a rede toda com o mesmo peso, com o mesmo learning rate, né? Mas ele passa um slice, é o início e o fim. Então, aonde ela começa até onde ela chega em cima, porque ele começa baixo, cresce e cai de novo, né? Então, esse slice dá esse ponto de cima e embaixo. E vale a pena dar uma olhada, porque quando você ganha um conhecimento intuitivo de como esse trem funciona, te dá uma visão melhor de como treinar lá. Acho que a dúvida não era em relação ao intervalo de mínimo e máximo para o one cycle. Era como combinar isso, o mínimo e máximo do one cycle, com o slice de learning rate para as diversas camadas. Então a conclusão que eu cheguei é que, na verdade, o fit one cycle ele treina a rede todas as camadas com o mesmo learning rate. Só que ele vai variando todo mundo junto, para cima e depois para baixo. Pelo menos a conclusão que eu cheguei. Mata aquela ideia de learning rate menor para as camadas mais baixas e maior a conclusão que eu cheguei foi essa.
Essa questão do learning rate para diferentes camadas, na realidade, ele fala na primeira aula, né? Por isso que surgiu essa dúvida aí. Eu também estou com uma dúvida aqui, eu não entendi aquela parte da ResNet com a UNet. Eu não entendi. Ele vai criar uma UNet com a ResNet? Ele vai criar um espelho dela? Basicamente isso? É isso mesmo? Eu não entendi. Então, o UNet é uma composição das diversas camadas, naquela parte lá, o U descendente, depois subindo no novo. Ou seja, é como se fosse uma meta-arquitetura. Aqui, elementos para cada etapa do UNet, ele vai estar utilizando uma outra arquitetura, que em geral usa-se ResNet, mas seria possível fazer um UNet por cima do Inception. É que, na verdade, você pega a ResNet e ela tem diversas etapas, diversos blocos nela. A ideia é que você vai pegar esses blocos e vai botá-los dentro daquela estrutura do UNet, que é que algumas saídas de blocos vão ser repassadas por blocos seguintes, mas algumas saídas também vão ser jogadas para o lado subindo do U. Ou seja, você vai ter como se fosse duas redes ResNet. Uma descendo, ou seja, vai fazer com convoluções que vão toda vez reduzir o tamanho da imagem, e outra subindo. Você vai ter uma comunicação entre elas. Aí vamos supor, vamos supor que você tenha 16 blocos. A cada 4 blocos, você vai ter uma saída que aquela mesma imagem vai ser jogada para baixo, para os blocos seguintes, mas vai ser jogado também para o bloco horizontal no caminho da subida, que é o que é usado para você fazer o mapeamento entre o detalhe da imagem e a semântica da classificação naquele momento. Ou seja, você vai simplificando a imagem até que tenha algo tão simples que você consiga dizer isso aqui é uma parede ou isso aqui é uma estrada, mas aí depois você vai fazer a descompressão para, dado no pixel de alta resolução naquela camada, aonde continuou estando aquela ponte ou aquela estrada. Sabe? Você vai recolorindo a imagem à medida que ela vai aumentando de resolução com os labels que você obteve na parte de classificação. A ideia é muito legal, vale a pena ler o paper da UNet. Não é por acaso que chega a um resultado tão bom. Mas então, essa decomposição, a lógica da UNet é essa, né? Simplifica a imagem, depois recomplexifica a imagem. E você pode utilizar isso, blocos diferentes que não sejam da ResNet. Vamos continuar então? Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos continuar. Entra com a senha lá. Agora, recomendo assistir o vídeo, que tem um modelo que ele vai falar sobre um modelo que define o centro de uma face, que ele usa o BIWI dataset, mas então esse a gente vai pular, a gente vai lá para 1:41, tá, Eric? Que a gente, por que a gente vai pular? Esse modelo é interessante, mas é uma aplicação muito restrita. Eu acho que vale a pena em casa vocês darem uma olhada para ter conhecimento, mas a gente vai pular para o IMDb. Então, aqui você vai fazendo poses e ele vai dizendo onde é o centro da sua face. É isso que o modelo vai definir. É um exemplo de regressão, né? E então vejam esse vídeo, é interessante como curiosidade, mas não tem uma aplicação muito boa. Já o IMDb, que a gente vai falar, é sobre NLP, tratamento de texto, e isso é algo que todo mundo aqui, praticamente todo mundo em Brasília está usando, o pessoal dos órgãos públicos, todos têm necessidade de tratar texto, então vale a pena a gente focar mais nessa parte do vídeo. Last example, before we look at some kind of more foundational theory stuff. NLP. And next week, we're going to be looking at a lot more NLP. But let's now do the same thing, but rather than creating a classification of pictures, let's try and classify documents. And so we're going to go through this in a lot more detail next week, but let's do the quick version. Rather than importing from fastai.vision, I now import for the first time from fastai.text. That's where you'll find all the application-specific stuff for analyzing text documents. And in this case, we're going to use a data set called IMDb. And IMDb has lots of
movie reviews. They're generally about a couple of thousand words. And each movie review has been classified as either negative or positive. So it's just in a CSV file, so we can use pandas to read it. We can take a little look. We can take a look at a review. And basically, as per usual, we can either use factory methods or the data block API to create a data bunch. So here's the quick way to create a data bunch from a CSV of texts, data bunch from CSV, and that's that. And yeah, at this point, I could create a learner and start training it. But we're going to show you a little bit more detail, which we're mainly going to look at next week. The steps that actually happen when you create these data bunches is there's a few steps. The first is it does something called tokenization, which is it takes those words and it converts them into a standard form of tokens, where there's basically each token represents a word, but it does things like, see here, see how didn't has been turned here into two separate words? And you see how everything's been lowercased? See how your has been turned into two separate words? So tokenization is trying to make sure that each token, each thing that we've got with spaces around it here, represents a single, linguistic concept, okay? Also, it finds words that are really rare, like really rare names and stuff like that, and replaces them with a special token called unknown. So anything starting with XX in fast.ai is some special token. So this is tokenization. So we end up with something where we've got a list of tokenized words. You'll also see that things like punctuation end up with spaces around them to make sure that they're separate tokens. The next thing we do is we take a complete unique list of all of the possible tokens. That's called the vocab, and that gets created for us. And so here's the first 10 items of the vocab. So here is every possible token, the first 10 of them that appear in all of the movie reviews. And we then replace every movie review with a list of numbers. And the list of numbers simply says what numbered thing in the vocab is in this place. So here 6 is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is the word a. And this is 3, 0, 1, 2, 3. This was a comma, and so forth. Right? So through tokenization and numericalization, this is the standard way in NLP of turning a document into a list of numbers. We can do that with the data block API, right? So this time it's not image files list, it's text split data from a CSV, convert them to data sets, tokenize them, numericalize them, create a data bunch, and at that point, we can start to create a model. As we'll learn about next week, when we do NLP classification, we actually create two models. The first model is something called a language model, which, as you can see, we train in a kind of a usual way. We say we want to create a language model learner. We train it. We can save it. We unfreeze. We train some more. And then after we've created a language model, we fine-tune it to create the classifier. So here's the thing where we create the data bunch for the classifier. We create a learner. We train it. And we end up with some accuracy. So that's the really quick version. We're going to go through it in more detail next week. But you can see the basic idea of training an NLP classifier is very, very, very similar to creating every other model we've seen so far. And this accuracy, so the current state of the art for IMDb classification is actually the algorithm that we built and published with a colleague named Sebastian Ruder. And this basically, what I just showed you, is pretty much the state-of-the-art algorithm with some minor tweaks. You can get this up to about 95% if you try really hard. So this is very close to the state-of-the-art accuracy that we developed. There's a question. Okay, now's a great time for a question.
it's a great time for questions. Vamos lá. Essa foi uma introdução rápida sobre o NLP, usando a biblioteca fast.ai. Ele realmente só deu um overview aqui, mas na próxima aula, no início da próxima aula, vocês vão ver em detalhes como é que faz esse tratamento de texto. E ele fala aqui que tem a primeira parte, essa técnica do LM-Fit, ele fala que são 2 partes, mas na verdade são 3, para quem vai fazer português, porque no caso, o primeiro passo seria você criar um pre-trained language model, né? Então você teria que ter um language model universal que teria uma visão sobre a língua que você está tratando. Então, no caso do inglês, eles já têm um modelo treinado, que é o Wiki 103, você baixa direto lá da fast.ai. No caso do português, ainda não tem um language model pré-treinado, então você tem que criar esse language model. Então você tem que encontrar um dataset grande em português, fazer esse treinamento de um language model, que basicamente faz a predição da próxima palavra. Esse é o objetivo de um language model. Uma vez que você tem esse language model em português, então você aplica tarefas de NLP para a sua necessidade. No caso, digamos que você tem lá acórdons no TCU e você quer classificar esses acórdons, né? Então você pega esse language model pré-treinado, por exemplo, com os dados da Wikipedia, e você faz um fine-tuning, né? Faz um ajuste desse language model para a sua tarefa específica, que no caso são acórdons do TCU. Então, agora, o language model inicial, ele já sabe a estrutura do português, e quando você faz o ajuste fino, ele já entende o linguajar dos acórdons do TCU. A partir desse momento, você tem um language model específico, especializado para o TCU. E agora o TCU, uma vez tendo esse language model, ele só precisa criar uma vez esse language model especializado, e ele pode usar para várias tarefas de NLP no TCU. E aí, no caso, ele pode, então, fazer a terceira fase, que é uma de classificação que nós fizemos aqui no TCU, de jurisprudência de acórdons, e a gente, então, lia o texto e fazia a classificação em 10 temas. Então, dependendo, chega uma nova jurisprudência, e o language model, o classificador, né, no caso, ele já diz, esse texto aqui, pelas características, é de um acórdão do tema pessoal, por exemplo. Então, essas foram rapidamente assim as 3 fases. Você tem que ter um language model universal pré-treinado, depois um language model específico, que foi feita a transferência de aprendizado do primeiro para o segundo, e no final você faz um modelo de classificação de texto, por exemplo. Bom, era isso. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, quer compartilhar alguma coisa, alguma informação. Ficou claro o porquê de fazer desse jeito e não aprender diretamente com a tarefa final? Você pode ter uma quantidade de labels pequeno. Você pode ter, por exemplo, 1000 textos que tem uma classificação de tema. Se for aprender apenas o mapeamento do texto bruto com a classificação, com 1000 textos é pouca coisa. Ou seja, é a mesma lógica que você fez com a visão computacional, que você começou treinando no ImageNet, depois, a partir de uma rede já treinada no ImageNet, você aplicou no seu conjunto de imagens. Agora, você vai fazer isso com texto. Você começa treinando a sua rede num conjunto de textos muito grande na sua língua, depois um ajuste num conjunto de textos relacionados ao seu tema ou para o texto produzido no seu órgão, e finalmente uma tarefa específica. E aí essa tarefa específica ela pega uma carona no que ela aprendeu sobre a linguagem nas etapas anteriores. Eric, já houve outras versões desse curso, né, de Deep Learning. Por que a gente ainda não tem um modelo pré-treinado em português? Esses modelos já foram feitos, já foram publicados, só que a biblioteca evolui tão rápido que assim, os que já foram publicados ainda não estão mais utilizáveis. Mas assim,
Se alguém quiser fazer o treino do zero a partir do Wikipedia em português, já dá para publicá-lo. Inclusive, tem espaço para isso no fast.ai, né? Você consegue publicar no fórum da fast.ai para ser depois utilizado por qualquer um. Não é necessário que todo mundo treine do zero. O importante é documentar bem como você treinou, qual o dataset que você utilizou e os diversos hiperparâmetros. Depois você pega uma tarefa mais ou menos padronizada de classificação e testa o seu modelo sobre essa tarefa. E aí você publica, então, o resultado final do modelo treinado, o passo a passo de como treiná-lo e o resultado no benchmark, para poder avaliar a qualidade desse teu modelo pré-treinado. Okay? Não tem muito a ver com o assunto nesse caso, mas a parte do vídeo ali do carro autônomo que vocês falaram, né? O Jeremy ele é muito ativo no Twitter e essa semana, ele postou um artigo de uma moça lá que falava sobre modelos de ameaça, né? E ela fala assim, como é que a gente pode trazer esse modelo de ameaça para a questão de você pesquisar e como é que você mitiga essas ameaças. E ela usa muito o exemplo do carro autônomo, que o pessoal fala assim, uma ameaça seria a pessoa colocar um adesivo sei lá, numa placa de pare, como é que ele vai identificar essa placa de pare, né? E ela falava que, apesar de ser algo muito simples e que aí você pode variar um pouco esse modelo de ameaça, e aí você tem que pensar também qual seria o porquê a pessoa faria isso com uma placa de pare, né? E aí eu li o texto é bem interessante, e essa semana saiu uma pesquisa que alguns pesquisadores nos Estados Unidos pegaram um Tesla e com alguns adesivos na estrada eles conseguiram fazer o Tesla mudar de faixa, só que a faixa já era contramão, então estava vindo tráfego. E aí é interessante que você vê como é que as coisas estão também atualizadas. Quem não segue ele, eu recomendo seguir no Twitter, porque ele é bem ativo e ele sempre posta coisa muito legal lá. Com certeza. O Jeremy vale a pena seguir, tem algumas pessoas que valem a pena seguir e tá sabendo o que eles estão fazendo. Quem não conseguiu fazer a chamada na primeira rodada, pode fazer aqui uma segunda tentativa. Quem já fez não precisa, é mesmo com um complemento. E o que você falou, sem dúvida, lá de como levar uma rede ao erro, eu acho que entra aquela ideia que eu expliquei antes, né? Que a rede ela se foca naquilo que é mais fácil de identificar, que pode ser algo relativamente espuro e logo manipulável. Ou seja, você tem esses exemplos em que você pega uma imagem corretamente classificada e você utiliza o próprio mecanismo de backpropagation para identificar quais seriam as modificações mínimas para levar a rede a fazer uma classificação errada. E às vezes você consegue mudar apenas 1 ou 2 pixels, que são totalmente invisíveis na imagem, mas já é suficiente para levar ao erro. Ou seja, você pode utilizar esse método para tentar retreinar a sua rede com esses exemplos, mas mantendo o label correto para que ela seja resistente a isso. Mas que eu saiba, não há ainda uma técnica geral para garantir que a tua rede treinada seja resistente a esse tipo de manipulação. O que aí ela fala no artigo é que você não pode ter sempre só um modelo, né? Você tem que criar um modelo de modelos que eles tomem uma decisão em conjunto e que isso mitigue os dados. Então não seria só a visão computacional, teria que ter algum radar, alguma coisa assim. E a informação não pode vir só de um local, porque a gente também não funciona assim, né? A gente sabe que uma placa de pare, por exemplo, é de pare por causa do contexto e da forma dela, por causa da cor e por aí vai. Ó, pessoal, já está indo embora. Próxima sábado, então, vai ser o foco em NLP. Ou seja, vai ser extremamente importante. Por favor, voltem todos. Tivemos uma queda aqui no número de pessoas, mas eu espero que isso aqui seja manutenível até o final, esses 60 mais ou menos. Okay? Então, um bom fim de semana. Obrigado, pessoal.